competitive battle between Jews and Christians, with the former, the Jews, feeling that Christians had usurped their institutional and worldly power, but that ultimately the latter would be doomed. In the second example, following Sitrei Torah's well-known parable in Parashat Vayetze of the fool who meets a harlot in his dream and succumbs to her wiles, Yaakov emerges as the hero who can descend to the dark side and emerge unscathed. Here, Professor Meroz has the brilliant insight that these two figures, the latter as holy victor and the former hapless and depraved, are two twin Yaakovs. One is our saintly Yaakov Avinu, and the other is Santiago, the Spanish form of Saint Jacob, brother of Jesus and patron saint of Castile. Thus, Ronit argues, this passage posits two competing Yaakovs in Castile. Yaakov Avinu, the holy twin, and Santiago is evil double. The last theme that I want to turn to is that of the Chavurah. One of the central pursuits of this book, and there are so many, is to track the rise and evolution of the Chavraya, the fraternity of Kabbalistic companions whose leader is Rabbi Shimon Bar Yohai. What Ronit is trying to do here, though, is build upon her findings, such as in her article, V'ani lo hayiti sham, in Wolfson's anonymous chapters of the Elderly Master of Secrets, to track the longue durée of these different fraternities as they grow, as their membership changes, and as they sustain factionalization between parts of the group. Not only does she follow the rise of these groups and trace its internal chronology within the corpus of Zoharic materials, she also tries to match up, where possible, the internal fraternity with actual historical fraternities. In the Matnitim and Tosefta, for example, the oracular voices call out to those who are spiritually dormant and contrasts them with holy righteous ones, presumably Kabbalists who attend properly to God's glory. While there is an elitist group consciousness with a pietistic bent, there are no specific names or ideas articulated by specific fictional figures. From here, Ronit infers that this early stratum is written before the development of the Chavurah, perhaps just a teacher with a small group of students. Midrash Ne'elam sets up the fiction of the Chavraya before its appearance in the layer of the life of Rashbi. In its early stages, the Chavraya is led by Rabbi Pinchas ben Yair, whose denouement occurs in the internal chronology of the Chavraya, with a text from Zohar Chadash, Parashat Kitavo, describing Rashbi and his son in the cave. Ronit marks this as the beginning of the new stage of development of the mystical fellowship. It is in that new Chavraya led by Rabbi Shimon that we see the adulation of the messianic figure. Ronit uses the degree of messianic impulses in the different layers, something that was drawn to our attention many years ago already by Yehuda Livas, as an instrument to demarcate the internal and historical dating of the different strata. So in Midrash Ne'elam, messianism is muted, intensifying in the epic layer, and becoming even more pronounced moving into the 14th century. In a book with many bold claims and innovative avenues of exploration, one of the boldest from a historical perspective lies in her treatment of Rabbi Moshe de Leon. One of the things that has long exercised scholarship is the remarkable amount of overlap between de Leon and the Zohar in terms of their common interests. And yet, we have continually been troubled by Moshe de Leon's lack of lyricism and poetic sensibility, and it has led scholars to contrive arguments about different states of consciousness or mystical techniques that might have made him capable of bridging this stylistic chasm. Meroz has posited an alternative and elegant solution. While de Leon was decidedly part of the Chavurah that was learning and teaching together, perhaps even its leader, but that if he was involved in writing or editing the Zohar, it was of a relatively small amount, perhaps including Sitrei Torah, perhaps a little bit more. Moreover, however significant a contribution he might have made to its contents, he could not have been the spearhead for the writing project. Decentered, Ramdal becomes perhaps the most important contributor in terms of Chomer, but not its primary figure in terms of actual writing. This is a landmark book, but there are questions that stay with me. First,
If there are sequential or even parallel authorship groups, are they working in tandem and communicating with each other? Why do we know some of these figures and not others? Our old friends, De Leon, Gicatilia, Yosef Panadan, etc., all penned works with their names attached in a literature that was increasingly devoted to revealing secrets rather than concealing them. What motivates the other authors to remain anonymous? Or, to put it more broadly, how does the question of esotericism play out for these different chavurot, these different groups of authorship? Continuing on a similar line, how do you imagine these chavurot interacting with each other? Is the epic an intentional project requiring links between master and disciple? Or are they somehow organic, b'mikra? If their literary products only constitute an epic retroactively, is it only in the reception history, in the eyes of its readers, that there is an epic here? Regarding certain texts such as Matnitin and Tosefta, and the early version of Sifra Tzniuta, the lack of Sfiradic Kabbalah leads Meroz to talk about them as pro-Kabbalistic, or unaware of Kabbalistic theosophy. But if they were written by the 1280s, even if Sfiradic theosophy is not yet dominant, the Bahir certainly is well known. So it is not ignorance of the Sfirot that leads to its exclusion. Why use Sfiradic theosophy as a historical barometer? Isn't an alternative interpretation that there were other styles of writing Kabbalistic literature? Perhaps the intent is to write in a more mythical style, or in a style that's dominated by metaphors that are not clearly connected to the Sfiradic lexicon. Lastly, what drives the impulse to call this significant section of the Zohar an epic? I quote here from Ziva Shamir, also from Tel Aviv University, writing about Chaim Nachman Bialik, because Bialik too felt that a new Hebrew epic was a desideratum, Bilshono, or Bilshona. כל ימיו הביע ביאליק את משאלתו לכתוב אפוס, שיר עלילה או סיפור רחב נשימה ורב מפנים, שגיבוריו הם גיבורים ראויים לשמם, על הליריקה רוויית הדמעות שפנתה לשפיטה, ושפכת רוחה גם על אחדים משיריו הישנים. ביאליק כתב לאורחו וידידו י"ח רב ניצקי בנימה של ביטול. קצה נפשי בכל שיריי אשר כתבתי עד הנה, כי כל אלה הם קטנות, ואין עדותם על כישרון משורר. שירים קטנים כאלה לכתוב כל איש בימי חיי הבלו. הסימן היותר מובהק לקטנות הרוח ולחסרון הכישרון בעיתים הללו. סוף דבריו. במקביל, המשך של שמיר, הביע ביאליק את רצונו לכתוב שירי עלילה רחבי ההיקף, המעוררים בפורים רגשות עזים של חדווה ושל דאבה, באמצעות הצגתם האובייקטיבית של הדברים, ולא באמצעות הדיבור הסובייקטיבית עליהם. מעניינת וסימפטומטית היא העובדה שחלמו זה לחבר אפיקה עברית החל להתגשם רק כשהחליט לחבר אגדות כתובים, על רגע התקופה שבה ישב העם על ארצו ועל מולדתו. אפוס, גרס ביאליק, אינו יכול להיכתב ללא טריטוריה וריבונות. ורק כשהחל העם לחדש את ימיו כקדם, אפשר היה לחזור ולחבר יצירות אפיות עם עלילה וגיבורים ראויים לשמם. I quoted extensively from this material about Bialik to ask the meta question. What is the motive for designating this collection of stories in the Zohar as an epic, rather than simply a collection of stories? What is it about this time and this place, different from Bialik's, that prompts the desire to see the Zohar as an epic? To conclude, a story is told that when Bob Dylan first met Johnny Cash at the Newport Folk Festival in 1964, that Dylan walked around him slowly as if Johnny Cash were a great big tree. And once he'd gotten around him, he just looked up and said, "Yeah." While I'm no Bob Dylan, I do stand here with the same admiration for my teacher, Professor Ronit Meroz, a great tree, a metaphor
that is never an innocent symbol in our future. לסיום, אפשר לדוברת האחרונה, רונית מרוז. מזל שלא נשאר הרבה זמן, שהקהל כבר ויערכנו ומבקשים ממני לקצר, כי אין מה לומר, הסיטואציה מביכה מאוד, ואני גם לכתחילה התכוונתי רק לקצר ולהגיב לשאלות שג'ואל העביר לי מראש, ככה הכנתי את הדברים, אז זה יהיה לי נוח מאוד. אני אלך פה, השעון רץ, ואני אלך ואני אגיב כמה שאני אספיק בשבע דקות שהקצו לי. ואז יש לי יותר? אני לא יודעת, תגיד לי. יש יותר. כמה? ערב שלנו בעוד שעה. בסדר? אז אני קודם כל מבקשת להודות לא שומעים אותך. אולי אפשר לסדר משהו, אני רואה שלא שומעים. זה פשוט הפסיק לעבוד. לא, זה עובד. זה עובד? אני אולי אדבר ככה. אני מודה למכון שכטר, לנשיאו, פרופסור דורון בר, ולדקנית, פרופסור קדרי, ואני מודה כמובן למארגנות היקרות. התחילה את היוזמה, עד כמה שאני יודעת בערך, דוקטור רות קרא איבנוב קניאל, והמשיכה בעוז ובמרץ רב דוקטור ביטי רועי. אז אני מודה להם על כל הארגון, ובטח יש עוד כמה אנשים שאינני יודעת מה הם עושים. אני כמובן מודה למרצים ולידידתי מזה שנים רבות עדה, ולמרצים בכלל היום, וכמובן לג'ואל. איפה הוא ג'ואל? אני לא רואה אותו. כן, מה אני אגיד? מילים מתוקות מדבש. וכן, אני כמובן מתרגשת, ואני מאוד מקווה, היה לנו באמת דיאלוג מסוים עד היום, למשל באותו לילה ב-HAS, ואני מקווה שזה יעורר את המשך הדיאלוג. אני מאוד צמאה לדיאלוג כזה, זה בעל חשיבות עליונה בשבילי, אז אני מקווה שנצלול לתוכו איתך ועם אחרים בפירוט רב. אז ככה במתח בין יותר ופחות, אני לא יודעת בדיוק כמה מהנקודות אני אעלה. אני אתייחס לכמה מהשאלות שהספקתי לעיין בהן לפני כן ששלחת אליי. ואולי אני אתחיל, דווקא אני אשנה את הסדר, אני אתחיל בחלק שהוספתי אותו בסוף, וזה, הזכרת את ולהאוזן. ואני רוצה להגיד שבאמת יש איזושהי הקבלה בין הפרויקט שאני מנסה לעשות לפרויקט של מחקר המקרא, במובן זה שמנסים לפלח ליחידות שונות וליחידות משנה, והזכרת למשל את סכנת המעגליות בהפרדה בין שתי יחידות. אני חושבת שלמעשה יש פה הרבה סכנות בתהליך כזה של ניסיון להפריד בין יחידות. במקרא כולכם יודעים, כך וכך תעודות. בזוהר אני ניסיתי להצביע למשל על מדרשו של רבי יצחק, שהוא חלק מדרשי ומאוד פשוט ומאוד מוקדם ומאוד משיחי, בלי לדבר על משיח מסוים אלא בציפייה כללית.
או למשל, מה שקראתי לו החטיבה האפית, או חטיבת חיי רשבי, שזו יחידה של כ-18 סיפורים שנפרדים